welcome back. This is Advanced Geography. My name is Johnson Leonard Kaoneka. Welcome back on application of statistics in geography. As I promised you in previous session that we are going to start with our first topic, which is the application of statistics in geography. Bila kupoteza muda, statistics refers to a scientific and systematic methods of collecting, recording, summarizing, analyzing, and the representation of numerical data in precise manner. Statistics, tunapoongelea statistics, kwanza ni scientific, pili ni systematic methods. Ni kitu ambacho kina involve procedure. Ni kitu ambacho sio tu yoyote anaweza kwa kurupuka akasema hebu ngoja nichukue tu data kwa ajili ya statistics, kwa ajili ya kuzipresent. Kwa ni kitu ambacho kina involve systematic procedures katika kucollect, katika kurekodi na katika kusummarize na kuanalyze na kupresent hizo numerical data katika mwonekano sahihi. Kuna definition tofauti lakini zote utakuta zinalenga jambo moja. Nasema the study of methods of collecting, recording, summarizing, analyzing and the presentation of data in precise manner by using numbers. Kwa tunaona vitu ambavyo vinatajwa kwenye definition. Utakuta kwanza ni kucollect. Unaenda kucollect data from the field, then you record, because uweze ukacollect afu si record. Unaweza kawa huna kichwa cha kukariri hivyo, kwa lazima urekodi. Baada hapo utarekodi vitu vingi, utarekodi matukio mengi. Inawezekana kwa mfano picha ama kwa njia yoyote ile, hata kuandika, lakini sio data zote zinahitajika. Kwa ndio maana tuna summarize zile ambazo tunazihitaji na zitatosha kutuleta kwenye matokeo chanya. Then tuna analyze, tunazichanganua, tunazichambua kwa ajili ya kuzipresent hizo data katika njia ambayo itaeleweka zaidi kwa mfumo wa namba. Kwa hii ni science ya kuobserve. Na observe ni definition ambayo inajirudia. Na observe, baada ya kuobserve una collect. Kisha collect, una record, una summarize, una analyze na una present hizo data in precise manner by using numbers. Kwa hizo ni definition tofauti. Anakwambia exact numerical facts or figures collected systematically and arranged for a certain purpose. Kwa zote zinarudi kwenye eneo moja kwamba statistics is the systematic procedure. Is a scientific and systematic procedure ambayo ina involve kwenye kucollect, then baada ya kucorrect una record, una vitu tu ambavyo unajikuta huhitaji kukariri hivyo. So tumeshazoea. Hebu nishike definition hii ni fupi. Kwa unaweza ukajikuta wala utumii nguvu kubwa. Ukielewa kitu utumii nguvu kubwa. Naenda mfano statistics ni mtu anayekuja kuchukua sensa, anaenda kuhesabu sensa. Yule mtu unaona ni mtu ambaye anakuja kucollect. Kwanza ana observe ni nyumba ziko ngapi. Mnasema sio kama wanajua, wanavyoangalia, wanaingia kwenye nyumba fulani. Wakishaingia kule wana observe watu wako ngapi, vinavyoonekana, wasioonekana, wana record hata na maelezo yaliyopo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kawaida ambavyo tuko navyo kwenye jamii. Havihitaji kukariri hivyo kwamba definition ipi ni fupi. Ukielewa na hisi itakurahisishia sana, itakurahisishia zaidi. Kwa una observe, baada ya kuobserve una collect hizo data zako, unazirekodi. Umeshazirekodi,
unazisummarize zinazotakiwa, unazianalyze, unazipresent, ndo tunapata idadi. Sensa mwaka huu watu wako kadha wanaume wako. Kwa ni vitu kama hivyo. Tuenda moja kwa moja kwenye nature of data. Hapa kuna statistical data according to their varied nature, yani zilivyo tu zinavyoonekana zikoje. Hapo tutakutana na discrete data. Sema it is form of statistical data for variables whose values expressed or given in whole numbers. The data is for cases which do not exist in fractions. For instance, the data for the number of people which can be given as 102 people who cannot be divided into either decimal or fractions. Kwa inaeleweka kabisa, discrete data ni namba ambazo zina kuwa provided in forms of whole numbers. Kuna watu wangapi? Kuna watu 20. Au aweza kaa kwa fractions, aweza kawa kwa decimal. In continuous data, the things are vice versa. Continuous data is the data for the variables whose values can be expressed in fraction or decimals. In this type of data, any value within the range can be given. Any value within the range. Mfano kama range ya kuanzia 1 mpaka 10. Kwa any value maybe 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, so whatever, any value can be given within the range. Kwa kwenye continuous data hapo ni vice versa. Discrete data ni individual data. Kwenye individual data nasema the set of data which provides specific value to every item in a sample given. The set of data which provides a specific, hiyo ni ya kipekee, ni thamani ya kipekee, to every item, shika hivyo vitu, in a sample given, kwenye sample uliopewa ama uliopata. For instance, Juma has weight of 47 kg. They consider every item as an important entity and is singly presented. Kwa ndo hivyo, uzito wako wewe unaweza kuwa ni tofauti sana na kwangu. Kwa hiyo tunasema ni individual data. Navyompima mtoto, huyu ana kilo ngapi, ama unga una kilo ngapi. Kwa hivyo tunasema ni individual data unapozipresent. Hii ni 47 kg. Hizo ni individual data. Finally kuna group D data. It is form of data which gives values in range or classes. In range or classes, this type of data is of no precise as exact figures are quoted, but value range in groups. The classic example of the group data is that of population distribution by age and sex, which may appear as follows. Kwa hizi group data ni kama jina lenyewe lilivyo, yani data za aina fulani unazigrupu kwenye kaneno kamoja tu. Mfano tunavyosema hii 0 kuanzia watu wenye umri kuanzia 0 mpaka 9 umewa grupu tu hapa. Basi baada hapo unaangalia wanawake wako wangapi kwenye wenye umri huu, males na wako wangapi kwenye watu wenye umri kuanzia 0 mpaka 9. Kwa hii tunasema they expressed in range ama classes ama interval, whatever. Lakini hii ni grouped data. Very simple. Hiyo tulikuwa tunazungumzia statistical data according to their varied nature, namna tu zinavyoonekana. Unaweza ukazikumbuka. Naam, unaweza ukasema kuna discrete data. Discrete data nini zipi? Ni zile ambazo zinakuwa expressed in form of whole numbers. Nyingine ni continuous. Hizo inaweza kaa kwa fractions ama decimal, hiyo ni vice versa. Ya tatu, ni vitu ambavyo unaweza kuvishika kabisa. Kuna individual. Hizo ni vitu tumetoka kusoma muda sio mrefu. Kuna group data final tumesoma.
Tunaingia kwenye namna ya pili, ni statistical data according to scale of measurements. This aspect is considerably on how the values of statistical data are given. The scale of measurement include the followings. Data according to scale of measurements. Hapa kuna nominal data. The word nominal hii ni kama noun. Nasoma Kiswahili anasema nominal hivyo hivyo. Okay, whatever. Lakini hii nominal tu inaonyesha kwamba ni hesabu inayohusiana na vitu ambavyo ni majina ya vitu, majina ya vitu. Ndio maana usishangae huko mbele utakutana na namba, lakini mbele kuna mangoes. Utakutana na namba, mbele kuna banana. Kwa the type of data according to scale of measurement of which the values are given according to the name of items, are given according to what? To the name. Kwa unapoona mipira iko mingapi? Iko 7. Inaonekana kwa macho hii ni mipira. Inaonekana kwa macho hii ni mipira. Kwa ni specific data ambazo inategemea ni kitu gani. Kompyuta ziko ngapi? Ziko 7. Kwa ni vitu kama hivyo tunasema ni nini? Ni nominal data. Next is ordinal data. Next one is ordinal data. The data of which the values are given in order of magnitude or observation. In such a way, the numbers indicate the rank order among objects. Special, the values are commonly given in either ascending or descending order. For example, ni kama hivyo namba ambazo ziko kwa sura hiyo. Lakini kurahisishia zaidi, ordinal data ni zile ambazo, mfano tunaposema hasa kwa matokeo ya hawa ndugu zetu kuanzia wala 7, tuseme wala 7. Nasema shule ile imetoa A10. Na shule ile nyingine ile imetoa A3 tu. A3 kuna B4, C ziko 23, D ziko 80 ngapi. Kwa zile ile A, ile B, A ziko ngapi? A ziko 80. B ziko ngapi? B ziko, hizo tunasema ni nini? Hizo tunasema ni ordinal data. Hizo tunasema ni ordinal data. Hizo tunasema ni ordinal data. Unaweza kusema A, B, C wako wangapi. Kwa nasema the values are commonly given in either ascending or descending order. Descending or ascending order. Nimekupa mfano rahisi sana. Lakini vile vile kuna the interval data. Vile kuna interval data, the data of which values are given in range at a regular distance by being grouped. The data of which values are given in range at a regular distance by being grouped. The data, for example, the data of population distribution by age and sex expressed in interval scale. Na hisi tulisoma kule juu kwenye group D data, kwenye group D data. Sasa hii ndio iko kitu interval data. Hizi mara nyingi ndio maana utakutana na ile neno range, ama utakutana na neno classes, kama ile tulivyoona ile jedwali nalo express kwamba watoto kuanzia mwenye miaka 0 mpaka 9 wako wangapi. Wanaume wako kadhaa, wanawake wako kadhaa. Kwa hii tunaita nini? Interval data. Finally tuna ratio data. The data of which the values given show the number of times items of has relative to another. Hii tunaangalia kwamba unavyoona hii mfano rahisi, mtu anakwambia ukitoa vitu viwili kuna uwezekano mkubwa wa kupata mara 3 yake.
hiyo tunasema ni 2:3. 2:3. Mtu anakwambia ukiwekeza nyumba yako moja, inaweza kuwa ni mifano ambayo si halisi, lakini ukiwekeza nyumba yako moja kuna uwezekano mkubwa wa kupata mara 4. Unaweza kupata mara 4. Kwa tunasema 1:4. 1:4. Ni vitu kama hivi tunasema ni nini? Ni ratio data. Okay. Tulitoka kusoma nature of data. Kumbuke tumetoka soma nature of data. Tumeangalia nature of data according to their varied nature. Mimi ninakumbuka kwa vitu nilivisoma huko nyuma. According to the varied nature tumetoka kuvisoma hapo, tukaona ni vipi tumeviorodhesha, lakini tukaja tena upande wa pili tukasema according to what? According to the scale of measurements. Scale of measurements. Kwa hivyo vitu pia tumeviona, ndio hivi tumevimalizia. Tunaingia upande mwingine kwenye variables. Variables ni nini? Variables ni nini? Variable is an attribute that has values of which fluctuate under a given condition. Is an attribute. Attribute is the quality of something. Attribute ni sasana characteristic, ni sasana quality, ama whatever vile. Variable is attribute that has values of which fluctuate under a given condition. For instance, production is a considerable variable as whose values change under conditions of policies like climate, technology, marketability and other which may make the same. Kwenye variables tunaangalia attribute that has values. Yani attribute ni vitu ambavyo vinaweza vikawa affected baada under given condition, vinavyokutana na mazingira tofauti. Ndio maana akatoa mfano hapa, mfano production pia ni variable. Kwa sababu gani? Ikikutana na mazingira kadha basi inaweza ikachange. Hapa mbele naenda kuona kwamba kuna types of variable. Asema variables are considerably varied and are classified into dependent and independent variable. Kwenye variables kuna dependent na independent variables. Dependent variable is the one whose values fluctuate due to the force of another variable. Hizi hazisimami zenyewe, ni vitu ambavyo vinategemea hali nyingine kuwa na impact ama kuchange. Asema the variable, especially the variable whose values change irregular as controlled by another variable. For instance, production is one among the most pronounced variables as change due to the force of other variable like climate, level of technology applied, demand of the products produced, and others which might cause it to change. Tumeona dependent variable ni vitu kama hivyo, kama unavyoona production. Tuweze kuwa na uzalishaji kama kuna hivi vitu vingine hakuna. Kama climate itakuwa ina vary, production nayo itakuwa low. Climate ikiwa reasonable, inaeleweka, iko vile ambavyo ilikusudiwa na teknolojia bado iko vizuri tu, basi unakuta hata mazao tunapata kwa wingi. Lakini ukiwa na low rainfall na vitu kadha vingine napelekea production na ifeli. Hii tunaita nini? Dependent variable. Na hizi dependent variable tutakuta huko chini, lakini hapa tuende moja kwa moja classification of statistics. Statistics being the scientific and the systematic methods dealing with numerical facts is broadly categorized into two depending on how data handled. Inategemea data tu zinavyoshikiliwa, lakini
zimekuwa categorized katika mafungu mawili. The main broad categories include descriptive and inferential statistics. Descriptive and inferential statistics. Asema descriptive statistics asema deal with recording, summarization, analyzing and the presentation of numerical facts that have been actual collected. Hapa ndo tunaona utofauti uko hapa, that have been actual collected. Hili ndo neno muhimu kwenye descriptive statistics ambalo utakuja kutofautisha na inferential statistics. Kwa hapa hili neno that have been actual collected, utakuta definition zote zimeinvolve maandishi yote mpaka hapa, lakini tunapokuja kuanzia that have been actual collected, hapo tunaona kuna tofauti kidogo, kwamba hii ni zile ambazo zimekuwa collected actually. Inawezekana umetoka tu field umezicollect. Mfano mzuri hapa nakuja kuelezea ni sensor, conducting sensor. Sensor ni data ambazo zimetoka moja kwa moja kuchukuliwa. Baada hapo zimechukuliwa ni sehemu yote, unakuta ni Tanzania yote, kila kitongoji, kila kata, kila kijiji, watu wote wanahesabiwa. Hiyo tunasema ni nini? Ni descriptive statistics. Ni data ambazo tutazipata kwa njia kama hizo. Yani hizi zinakuwa actual collected actually. Unapokuja kwenye inferential statistics anakwambia hii inadili pia with recording, kama hii na ni recording, summarization as well as descriptive, analyzing, vyote utavikuta huku, na presentation of numerical facts. Lakini hapa utofauti na huku anakwambia ni that have been handled by quantifying the uncertainties whatever through prediction. Asema the likely harvest, example, the likely harvest output in the next year or season. Tunapozungumzia inferential statistics hapa, moja kwa moja tunaangalia taking unachukua sample ya eneo dogo kupredict matokeo ya jumuiya yote. Unaweza kawa unaondoka hapa unaenda shuleni, unasema idadi ya wanafunzi ambao wanapata mimba labda kwa miaka 5, tuseme unaenda ama tuseme kwa miaka kadhaa, ama kwa miaka 5, kachukua labda kwa miaka 5, ukaenda kwenye shule moja, alafu ukaulizia tu hapo, ukaulizia ama conduct research yako, ukapata taarifa, labda ukaingia na shule ya pili, ya tatu. Unapochukua zile sample ya shule 3, wewe unapokuja kufanya data analysis yako, unakuwa unafanya una predict, yani ama tuseme unatumia sample ndogo kuelezea watu wote Tanzania kati uliingia sehemu tu ndogo. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza kuvikuta kwenye research. Unaweza tukavigusa kwenye topic ya pili, lakini ni vitu kama hivyo. Kwa descriptive statistics, this is actual, but inferential statistics, this is inferential statistics. Unaweza kutumia sample ndogo present data the large people, na hii inahusika mara nyingi kwenye kupredict the outcome. Ndio maana kwamba the example, the likely harvest output in the next year season, lakini unaangalia data kwa muda uliopo, huu una predict kwa future. Sababu ulivyoangalia watu wawili watatu, kulima wawili watatu na kadha.
Okay, tunaenda moja kwa moja kwenye statistical data. Statistical data. As already pointed out, statistical data are understood as the exact numerical facts or figures collected systematically and arranged for certain purposes, or body of information which usually treated in numerical facts. Narudia, ni vitu vile vile tu ambavyo tumevisoma. Statistical data assessed being extremely varied and thus recognized be of different types. The categories of statistical data recognized with regards to their derived sources, varied nature and scale of measurements. Statistical data according to their varied sources, data by sources classified into two and include primary and secondary data, vitu ambavyo nilivigusia hata kidogo kwenye overview kule mwanzoni. Asema primary data, these are numerical facts collected from the field or handled for the first time. Data unazozikusanya first time tu kutoka kwenye field, kwenye eneo halisi la tukio. They are first hand or original information. The data are not available in existing sources like books. Primary statistical data are handled by techniques like interview, the use of questionnaires, observation, counting, measurements, and other methods. Secondary data, these are the numerical facts. Facts derived from the stored sources. Kwa tofauti ni kwamba primary data huwezi ukazikuta kwenye stored sources, huwezi ukazikuta library. Hizi unazikuta mtaani unapoenda kufanya field. Hizi secondary data ndo hizi ambazo utazikuta kwenye textbooks, utazikuta kwenye reference book, kwenye magazeti, kwenye ramani, video tapes, audio tapes and other sources. Kwa hizo ni primary data na secondary data. Okay, tulisoma independent variable definition. Tulisoma dependent variable, tukajua hizi variables ambazo zinakuwa affected by other variable. Yani kuna other variable ambazo zinapelekea zibadilike. Tukaangalia mfano production ni inategemeana na climate itakuwaje, inategemea teknolojia itakuwaje. Kwa climate ikiwa not favorable, manake hata production haitakuwa nzuri. Kwa ni vitu kama hivyo. Lakini independent variable wanasema the one whose values change on its own without being influenced by another variable. Kwa hii haitegemei variable nyingine itafanya nini, jua liwake lisiwake, hiyo inabaki kama ilivyo. Kwa the variable whose values change steadily and regularly. Kwa mfano ni distance. Kwa mfano like distance. Kwa twenda moja kwa moja kwenye sources of statistical data. The sources of statistical data are simply the techniques employed together the numerical facts. These are broadly true and include the numerical facts. These are broadly true and include primary and secondary sources. This is not included primary na secondary source. Kwa njia zote hizo za primary na secondary zote tunakuja kutumia ani zote technique ambazo zinakuja kuzicollect ni hizi ambazo tunaenda kuzisoma. Some of primary techniques providing statistical data include the following. These are primary. Kwa kuna secondary ambazo hivyo ambavyo nahisi tutakutana navyo pia, kwa mbele.
Some of the primary techniques, sources providing statistical data include the following: kuna interview method, kuna questionnaire, kuna shadowing, kuna field observation method, kuna literature review, au kuna interview method. Tukienda moja kwa moja kwenye interview, the technique of interview involves the collection of data through asking of questions verbally by researcher to a respondent. Kwa hii inahusika katika kuuliza maswali moja kwa moja kutoka kwa wewe mtafiti kwa unayemuuliza ambaye atakujibu. Kwa ni mahojiano, verbal interaction. Mahojiano mnaonana kabisa. Kwa ni verbal interaction between an interviewer and the interviewee, designed to lift the information, news, opinions and the feeling they have on their own. Generally, an interview is an oral organization. Oral, kutumia njia ya kuongea. Oral organization of questions asked to respondents by a researcher. Tofauti hii na questionnaire, this is oral, but the questionnaire method is a set of research questions printed or on a piece of paper, then presented to respondents to reply the questions in writing. It is thus questionnaire method is a means of gathering statistical details done with the use of questionnaires given to the respondents to answer. Kwa hii kunakuwa na set of questions which are designed to give the respondents to answer those questions. Kwa ni set of questions ambazo unakuwa umeziandaa mapema kabisa. Unapoenda eneo unakuwa tayari na list ya maswali yako unayotaka ujibiwe. Direct to field observation method. It is a method of gathering primary research data which done by a researcher looking over the phenomena. It is of two types and include participant and non-participant observation. Kwa kama neno lilivyo, observation ni kuobserve. Kwa una observe moja kwa moja kinachotokea. Nini kinachotokea. Kwa kuna types mbili kwamba hizo ni participant na non-participant observation. Kwa participant ama hawi participant kwenye hilo. Na kwa kitu kama hivi. Kuna ngine ni shadowing method. This method of data collection is very much familiar to questionnaire. Ni kama vile zinafanana, but it has little difference to questionnaire. The difference is that shadow involves the prepared set questions which are filled by enumerators who are special appointed for the purpose and of which carefully selected and trained enough to perform their job well. Kwa ni watu ambao wamepangwa. Tunaonaga sana kwenye TV ama radio, wale watu wanaohojiwa mara nyingi wale wanakuwa wamepangwa maswali watakaohojiwa, yani wanakuwa wamepangwa mapema kabisa ili wakakamilishe wakafanya ile kazi vizuri. Hata wanapokuja wanatokea pale kwenye TV ama kwenye radio wanakuwa wameshapangwa. Lakini pia tunaiona kwenye sensor. This method of data collection is very useful for carrying out population census. Watu wanapewa elimu kwanza, nini unakuta kuna watu wanapita kwa hivi. Kwa unapanga tu vizuri, alafu sio hii ambayo unaenda tu unauliza maswali na subiri aropoke vyovyote. Basi hapana. Kwa hii shadowing method kidogo inakuwa na tofauti. The secondary sources providing statistical data include. Kwa kukosea kule mwanzo, sasa kuna literature review method, hiyo ni secondary source of data. Kwa literature review method, it is a systematic survey of the past documentary sources prepared by other researchers related to the study.
Documentary sources include textbooks, statistical abstract, census report, research articles, journals, newspapers and official reports. Kwa vitu kama hivyo unajikuta unaenda kuvisoma upya tena hizo ripoti, hizo research articles unaenda kuzisoma, unaenda kusoma. The aim unataka tu upate information ya vitu vilivyomo humo ndani kwa ajili ya data ulizokuwa unataka kwa ajili ya statistical analysis. What are the methods of collecting data collection? Other methods for data collection include measurements, counting, and the carry out of experiments. Twende moja kwa moja kwenye strength of statistics application geography. What are importance of statistics in geography? What the importance? Application of statistics in geography offer the following vital significance. Moja, ina summarize massive information by making more simple and thus enable the geographers to handle a large set of data. Kwa hii ni moja kati ya muhimu kwamba ina summarize data ambazo zinakuwa ni nyingi, massive, ziko nyingi, a lot of data, lakini inazifanya zinakuwa simple and thus enable geographers to handle large set of data. Unakuta ziko mkono, unaona kabisa hizi wanawake Tanzania wako ngapi, jumla wako milioni. Unakuta ni zimewekwa kwa njia rahisi kabisa ambayo yote anaweza kusoma. Unakuta sensa yote iliyokusanywa Tanzania yote wewe unaisoma kwa njia rahisi tu kabisa. Unaona kumbe hiki, kumbe ni hiki. That is statistics. Statistics makes is the process of data comparison. Inakuwa ni rahisi, it is so as it is impossible to make comparison without statistics of the variables to be compared. Yes, uwezo ka compare wanawake wako wangapi, wanawake na wanaume utofauti wao ama vyovyote vile uwezo ka compare bila statistics. Statistics ndio inafanya mambo yote yawe rahisi, is the process of the data comparison. Lakini vile vile statistics application facilitates the process of drawing relationship between geographical variables like climate and production, population and time, rainfall and the temperature. Ni humo tu ndo tunajua eneo fulani mazao yamekuaje, lakini ukiangalia eneo hilo pia unaona mbona hali ya hewa iko vile. Unakuta ni rahisi sana kuangalia relationship ya hivyo vitu. Vile vile application of statistics makes it the process of data storage in form of numbers, table, graphs, diagrams and maps. Hivyo vitu tutavisoma sana, lakini ni inafanya is the process of data storage. Unazistore kwa njia rahisi sana. Fika wapi tena huko? Okay, tuko kwenye strength. Sawa. Okay, application of statistics nasema enhance validity. Kabla hiyo anasema application of statistics makes the geographical data be clearly understood and easy for being analyzed and interpreted. Ni kama hivyo, umepewa tayari wanawake wako wangapi, wanaume wako wangapi, wenye makamo fulani, wenye umri wa miaka 18 kuendelea wako wangapi. Inakupa wewe rahisi kwanza kuelewa, na pili ni rahisi pia kuanalyze na kuinterpret. Statistics enhance validity testing of the geographical models, theories and the concept to the world situation. Hii ina enhance validity testing ya geographical models, hizo model theories ambazo zinakuwa developed na concept kadha ambazo zinahusiana na dunia inavyokwenda. Unakuta hizi unaangalia sasa waliotoa hizo model fulani, waliotoa theories fulani, kuna uhalisia gani
tunakuja kwenye statistics, inasema kweli wanawake ni wengi kuliko. Kama kuna mtu aligenerate theory ambayo inahusiana hivi, basi unakuta wewe unakuja kuangalia validity yake. That is all. Ni kwa leo nitamani niishie hapa, nisifanye somo refu sana. Hata hivyo tumeenda kwa mbali mrefu kidogo. Wewe unaweza walau ukajipa tu nafasi kwa sura yote kwamba unasoma kipengele kwa kipengele, so kusoma vyote kwa pamoja. Ni kweli vitu ambavyo unaweza kusoma na vinaeleweka, lakini unaweza kaangalia njia ambayo itakupa kwa rahisi wewe kuelewa zaidi. In the next session we're going to discuss about statistical measures, and from there we get the mean, variance, standard deviation. Kwa hivi vitu tunaenda kukutana navyo huku. Nahisi kwa tulivyofikia hapa leo tumekava vitu tofauti ambavyo tukija kwenye syllabus yetu kama tulivyopeana overview kwa mwanzoni kabisa, tumegusa nature of data, nature of data zinakuaje, kumbuke zinakuaje nature of data zikoje, soma according to how the value of nature, lakini according to the scale of measurement. Tumesoma hapa kwenye nature of data, value of nature. Hapo ndo tumekutana na vitu kadha, kama kuna discrete data, kuna continuous, vitu kadha, lakini kwenye scale of measurement humo kuna nominal, ordinal. Kwa ni vitu ambavyo visoma. Types of data variables koje, sources of geographical data, ni vitu ambavyo tumesoma. Kwa hii nahisi ambayo tutaenda nayo tutasoma kidogo. Sina uhakika kama statistical measures tutaimaliza ndani ya kipindi kimoja. Tutaangalia na pili methods of presenting data. Nahisi hivi vitakuwa ni vipengele virefu zaidi. Kwa leo acha nikuachia hapa. Nice study.